Деваки. Om Gyantinandasya Gyananjalashalakaya Chakshumiritam Dena Tasma Shri Gavinama Shri Chaitanya Manopistam Sabidam Yerabutale Swayam Upakaramaya Swavadantikam Namo Krishna Pada Krishna Vasavadale Srimate Bhaktivedanta Swami Nityanamane Namaste Saraswati Devi Gurvani Pachayine Nirvishesha Shunvari Prashadari Shatarine Manchakalpa Tuyudasha Kripasivevacha Palitrakam Pavanilo Vaishnaveyo Namo Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Radha Shri Vasudeva Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So welcome everybody to our third evening on discussing the topic of men and women in spiritual culture. Добро пожаловать всем на третий вечер нашего обсуждения семинара, посвященном теме «Мужчины и женщины в духовной культуре». Yesterday we were discussing the topic of are men and women equal? И вчера мы обсуждали тему, равны ли мужчина и женщина. And we concluded that equality is there on the level of the soul, but not the body. И мы подвели итог к тому, что есть равенство на уровне души, но равенства на уровне тела нету. Man's vehicle, woman's vehicle has very different natures and qualities because they're meant to play different roles. Тела мужчин и женщин абсолютно разные, так как они должны играть абсолютно разные роли. Yes, and we were talking about Krishna's traffic rules. И мы говорили о правилах движения, созданных Кришной. How they have good reasons. Насколько они разумные, обоснованные. Good reasons. У них есть хорошие причины для существования. Yes, because they're meant to give stability and harmony in this world. Потому что их целью является приносить гармонию и стабильность в этом мире. Yes, and the more we can apply them and follow them in our life, the more stability and harmony we will get. И чем сильнее, чем больше мы сможем их применить и привнести в нашу жизнь, тем больше гармонии и стабильности будет в нашей жизни. And also we were establishing that this misunderstanding of equality, this is like the root cause for so many other things going out of place. И также мы говорили о том, что вот это непонимание равенства, истинного равенства, оно является причиной очень многих и влечет за собой очень много недоразумений и проблем. It's almost like in mathematics, if we think 1 + 1 = 5, then all our further mathematics will be wrong. Подобно тому, как если в математике, если мы считаем, что 1 + 1 равняется 5, то все наши дальнейшие вычисления будут неправильными. No matter how advanced our mathematics might be, вне зависимости от того, на каком бы уровне мы не владели математикой. but because it is based on the wrong foundation, everything will be wrong. Какими бы сложными ни были вычисления, из-за просчета на самом базовом уровне все дальнейшие вычисления будут неправильными. Yes, and that's really what we experience in regards to our whole social, the social situation of humanity today. И это то, что мы можем наблюдать в положении, в социуме сегодня. Yeah, the whole society is very disturbed and upside down actually. То есть на глобальном уровне все общество, оно очень находится в большом беспокойстве и перевернуто с головы And на it ногу. goes back to this root problem. Но все проблемы ведут к этой главной коренной причине. This misunderstanding of equality. Это непонимание равенства. And Prabhupada says it too in that nice
interview we read yesterday with divided worlds, you know? И об этом говорит Шрила Прабхупада в этом замечательном интервью, которое мы вчера читали по ролям. Yeah, so the reporter was saying, so all our social unrest would be solved, is it? You know, she kind of was a little sarcastic. И репортерша несколько с сарказмом спрашивала, что тогда все наши проблемы будут решены. And Prabhupada says, yes. И Шрила Прабхупада отвечает, да. They do not know. Они просто не знают. Yes, yes. So it was very clear, very nice. То есть там все было очень четко и ясно. So this evening we want to start with lesson 2. И сегодня вечером мы хотим начать второе занятие. We might not be able to finish it completely, but it doesn't matter. We can just digest overnight and continue tomorrow. То есть, возможно, мы его сегодня полностью не пройдем, но у нас будет время все обдумать и завтра вернуться к нему. Anybody who was not here yesterday or the day before, did you get the materials, that little booklet? Тех, кого не было вчера или позавчера, вы получили материалы, эти буклеты? Will you only come today, or are you going to come again? Вы пришли только Only сегодня. today. Then maybe you will not get one. Если вы пришли только на сегодня, только сегодня будете посещать занятия, то, возможно, вы не получите. Извините, пожалуйста. Anybody else who didn't get a booklet? Yeah. You will come tomorrow too? И Anybody else? You also will come, or only today? вы еще придете завтра? Okay, so let them have a booklet too. That's the disadvantage when making such a nice booklet, that sometimes people are in from lunch, you know, so they can't get it. Это один из недостатков, когда такие красивые буклеты, что люди только один раз прийти. Everybody else has it? Everybody has есть. the materials in front of them? У всех есть Yeah. материалы. Okay, so please turn to lesson number 2. Пожалуйста, откройте страницу на втором занятии. Will you come again, Вы еще придете на семинар? or only today? Или только сегодня? Because this booklet is for those who take the whole course. Потому что этот буклет предназначен для тех, кто будут присутствовать на всех занятиях. Yes, we are doing a very systematically structured course, and we've made a nice little booklet, but it is only for those who take the whole thing. Мы сделали очень структурированные занятия и выпустили отпечатали хорошие буклеты, но оно только для тех, кто будет посещать все занятия. Yes. Okay, so the introduction to the lesson number 2 is the meaning of hierarchy. И вступление ко второму занятию — это значение термина иерархия. What does this word hierarchy actually mean? Что на самом деле означает слово иерархия? Let us quickly collect all kinds of thoughts and feelings when we hear what? Hierarchy. Well, just let me talk a little bit. Sorry. That was a rhetorical question. I didn't want to get your answer now. I'm just introducing the topic. So let us collect all kinds of thoughts and feelings when we hear the word hierarchy. Давайте сейчас перечислим все те мысли и ощущения, которые у нас возникают, когда мы слышим термин иерархия. Usually we write this down, but we don't have a board here, but we can also do without, no problem. So, what comes to your mind? И что вам приходит в голову? Huh? Structure, yes. And what else? Связь. Connection. Huh? Connection. Connection. Okay? Последовательность. Consequence and sequence. Result, or what? Consequence. Following. When one follows another. Who is leader? Following orders. No. Following leadership. Following. Relationship.
in Krishna Lila Mataji cannot find the right word. Confused. Anyway, we'll continue by the time we get less confused. Yes? Я думаю, установленное старшинство. Установление старшинства. When we can see the seniority, who is senior. Okay, senior and junior. What? Continuity, succession, progression. Succession, continuity, parampara. Yes. Okay, what else? Что еще? Определенный прогресс. Определенный прогресс. A certain type of progress. A certain type of progress, development. Yes. What else? Что еще? What about the men? Мужская половина. What about harmony? Как вообще гармония? Stability, Стабильность, protection. защита. Huh? So, but actually these are all good things. Но это все положительные качества. But there are already also very negative things. Но также есть очень негативные качества. Yes, what are some negative things that come to our mind when we hear the word hierarchy? И что за негативные? Насилие над младшими. Violence against the subordinate. Violence, abuse, Да, насилие, когда использование других людей. exploitation, abuse of power. Злоупотребление силой, властью. Yes. Inequality. Inequality, yes. Yes. So in any case, no private talks, please. That already gives us some understanding that there is a lot of good things there, but then also a lot of bad things. It's quite extreme, right? Так или иначе, это дает нам представление о том, что есть и положительные качества, и есть и негативные, которые, то есть они достаточно противоположны друг другу. Right? Very extreme. Очень крайние точки. Abuse and violence, but then on the other hand, protection and harmony. Злоупотребление силой, насилие, а с другой стороны защита и гармония. Yeah, so let us understand this more deeply, how this comes. Давайте мы поглубже разберем, откуда это исходит. So interesting to understand the original meaning of the word hierarchy comes from Greek language, and it actually means divine order. И интересно, что изначальное значение термина иерархия происходит из греческого языка, где оно означает божественный порядок. So it is actually Krishna's order, То есть на самом деле это порядок Кришны, which he has given to us for protection. который он дал нам ради защиты. That's the purpose of this divine order. Таково предназначение этого божественного порядка. That the higher protects the lower. То, что те, кто выше, защищают тех, кто ниже. And of course on the very top is who? И, конечно же, на самом верху кто находится? Krishna, yes. So and everybody below him sees himself as servant of Krishna. И все, кто находится ниже его, видят себя как его слуг. Protecting those who are lower. И защищают тех, кто находится ниже их. So Brahmana is meant to protect the Kshatriya, and they're meant to protect the Vaishya, and they're meant to protect the Sudras. Таким образом, браманы должны защищать кшатриев, кшатрии вайш, а вайши защищать шудр. And men are meant to protect the women. А мужчины должны защищать женщин. So in Krishna's system, higher and lower is simply indicating who is protecting whom. И поэтому в системе Кришны положение выше или ниже обозначает просто то, что вы будете защищать или принимать защиту от кого-то другого. Yes, it is indicating the flow of protection, how it flows. Оно просто обозначает вот это вот нисхождение защиты, как оно нисходит.
The protection flows from high to low, like water flows. И, то есть защита, она снисходит, подобно тому, как стекает вода. So in Krishna's system, higher and lower does not mean good and bad or more fun and less fun. Поэтому в системе Кришны выше или ниже не означает лучше или хуже, или что это веселее или скучнее. It has a very different meaning, actually. Это оно обладает абсолютно другим значением. It simply means who is protecting whom. Оно просто определяет, кто кого защищает. Yes. So this is why we call the woman's birth a lower birth. This is why we call woman's birth a lower birth. Поэтому поэтому считается как бы рождение в женском теле более низким рождением. Woman's birth. Да, Not, yes, birth, рождение. Ну да, то есть when a woman is born. No, the woman's birth. You know? Рождение женщин, да. Yes. Рождение в теле женщины. Ну да, рождение в теле женщины. We are not talking about the actual birth, you know, but woman as a class, being born as a woman, is a lower birth. That's how it says in the Shastra. Да, то есть Yes? Okay, yeah? Okay, good, so. Yes, so, hey, what's happening? Huh? Any problem? Okay, so just no need to talk, just nicely concentrate and hear, no talking please. Yes, so that's why the woman's birth is a lower birth, because she is meant to be protected. Рождение в теле женщины это как бы более низкое рождение, так как она должна, она предназначена, чтобы принимать защиту. Yes, it doesn't mean that women are not important or they're not valuable or something. No, not at all. Это не означает, что женщины менее ценные или менее важные, то есть абсолютно это не так. Actually, it means she is so valuable, she's like a jewel that she needs to be protected. Но это означает то, что она настолько ценна, подобно драгоценному камню, что ее нужно оберегать. But she can only be protected if she is lower than the man. Но ее можно защищать лишь в том случае, когда она находится ниже мужчины. Yes, we will discover this tomorrow or the day after tomorrow. Завтра или послезавтра мы будем это обсуждать. Yes. So now, when Krishna is removed from the top of the hierarchy, what happens then? Но что происходит, когда с вершины этой иерархии забирают Кришну? Что происходит? Hang on, lift your hand. Пожалуйста, Otherwise we поднимайте have руки. chaos here. А иначе будет хаос. Exploitation. Exactly. That's when we get a system for exploitation. И вот тут как раз мы и получаем систему, предназначенную для A эксплуатации. system for abuse and violence. Систему, где каждый использует силу для себя и применяет насилие по отношению к другим. Yes, because if Krishna is removed from the top, meaning that people are not God conscious. Поэтому, так как если Кришна убрать из системы, это означает, что люди не сознают Бога. And they don't see themselves as servants of God. Не обладают сознанием Бога и не видят себя как слуг Господа. So then everybody tries to take Krishna's place actually. И в этом случае каждый пытается занять место Кришны. Everybody is competing. И они соревнуются между собой в этом. Stepping on each other's head to get up there. Идут по головам, чтобы достичь вершины. So, and then the whole system for protection turns into a system for exploitation. И вот тогда вся система, предназначенная для защиты, превращается в систему эксплуатации. So that's how the Varnashram system turns into the caste system. И именно так система Варнашрама превращается в кастовую систему. Yes, where the Brahmanas exploit the Kshatriyas, they exploit the Vaishyas, and they exploit the Sudras. Когда браманы эксплуатируют кшатриев, кшатрии вайша, вайши и шудр. And the men exploiting women. А мужчины эксплуатируют женщин. So in that system, higher and lower has a completely different meaning.
И вот в этой системе положение выше или ниже обладает огромной разницей и значением. Everybody wants to be higher, nobody wants to be lower. Каждый хочет быть повыше, и никто не хочет опускаться ниже. Right? Higher means more fun, more recognition. Положение повыше означает, что это как бы получше, и человек там получает больше признания. And lower means miserable life, no fun. Но положение ниже означает жалкое существование, то есть абсолютно неприемлемо. Yeah, so in that kind of system for exploitation, higher and lower has a completely different meaning than in Krishna's system for protection. И вот в этой вот системе положение выше и ниже обладает абсолютно другим значением, в отличие от системы, созданной Кришной. But we are so conditioned by the mundane vision of things. Но нас настолько обусловило мирское видение вещей. Right? When we hear woman is a lower birth, immediately, oh, what? What's that? No, not lower birth. You know, we are objecting. Что когда мы слышим, что рождение в женском теле оно ниже по статусу, мы сразу начинаем протестовать, что, как, это не так. Yes, yes. Because we think low means bad. Потому что мы считаем, что ниже означает хуже. But that's just the mundane conditioning. Но это лишь мирское обуславливание. In the same way, nobody wants to be considered to be a Sudra. И по той же самой причине никто не хочет считаться шудрой. When you say to a devotee, oh, you have Sudra nature, people get offended. И если вы скажете какому-то преданному, что в тебе видна природа шудры, человек оскорбится. Everybody wants to be Brahmana. Каждый хочет быть браманом. Yeah, isn't it? Yes, yes, but this is just a mundane way of seeing things. Но это просто мирской взгляд на вещи. Yes, because Sudras, actually they have very good qualities which we don't even have. Потому что шудры обладают очень хорошими качествами, которых даже нет и у нас. Yes, that's why we say in Kali Yuga everybody's even lower than Sudras. Поэтому говорится, что в Кали-югу все находятся на уровне ниже уровня шудр. We don't even have the qualities of a Sudra. У нас даже нет качеств шудр. Yes, because Sudras are very faithful servants. Потому что шудра это очень верный, преданный слуга. Yes, they have a lot of good qualities. И у них очень много хороших качеств, Which we don't want to discuss now. о которых мы не будем обсуждать But it's сейчас. just interesting to see how deep and subtle this materialistic conditioning is. Просто интересно заметить, обратить внимание на силу и глубину этого мирского обуславливания. Yes. I sometimes write some articles for the Dandavats website. Иногда я пишу статьи для сайта Dandavats. Anybody knows the Dandavats website? Кто-нибудь знает этот сайт? Yes, some of you maybe who speak English. So once I wrote an article about this point, the lower birth of women, you know, and I tried to explain this, but it was so difficult for people to understand. И однажды я написала статью, которая была посвящена объяснению тому, что рождение в женском теле, оно как бы ниже, но это было так сложно донести. Yes, I got about 50 comments on this article. Под этой статьей отписали 50 комментариев. Yes, and the comments made it very clear to me that people don't understand. И из этих комментариев я ясно увидела, что люди просто не понимают. Yes, they don't understand that higher and lower in Krishna's system for protection has a completely different quality and meaning. Я увидела то, что люди не понимают то, что выше или ниже в системе Кришны обладает совсем другим значением. Krishna's system is actually beyond good and bad. На самом деле система Кришны, она запредельна добру и злу. Yes, it is simply a system for protection, that's all. Это просто система, созданная для защиты, и все. But in any case, this makes us understand why there is such opposite, thoughts and feelings coming up when we hear the word hierarchy. Но это дает нам понять то, почему мы иногда испытываем почему люди иногда испытывают такие противоположные ощущения от термина иерархия. Yes, I mean even just the term hierarchy for a materialist
is already a loaded term. Yeah? На самом деле, сам термин иерархия для материалиста это A loaded term when it has some... это очень тяжелый термин. Yes, it has already, just the term in itself has already a lot of negativity there for many people. В самом термине многие люди уже само по себе видят очень много негатива. Same like authority. Как власть, например. You know, for many people this is already negative. Для некоторых людей они это негативно воспринимают. Yes, it very much depends on people's mindset and consciousness and experiences. Очень много зависит от того настроения людей, их опыта и сознания. Yes. So in any case, now what is the solution to this whole situation of exploitation and suppression and so on? What's the solution? Так или иначе, какое есть решение для всей этой ситуации с эксплуатацией и таким вот неправомерным использованием силы? What's the solution? Какое решение? What do you know? Anybody else? What's the solution? Кто-нибудь еще? To Krishna's system turning into a system of suppression and exploitation. То есть какая вот связь между системой Кришны и вот этой системой эксплуатации? Yes. Какая связь? Я думала так. Ну да. Как Как исправить? исправить? Чтобы Кришна был наверху всегда. Очень put Krishna on top. Yes, to put Krishna back on the top of the hierarchy, exactly. Да, вернуть Кришну на вершину иерархии. The solution is not independence and equality. Решением этого вопроса не является независимость и равенство. See, this is where everybody goes wrong. И вот здесь вот очень многие люди ошибаются. Yes, people think the solution that men have been exploiting women, that the Brahmanas have been exploiting the Kshatriyas and the Vaishyas and the Sudras, they think the solution is equality. Люди считают, что решением тому, что мужчины эксплуатировали женщин, браманы, кшатриев и те вайши шудры, это равенство. Yes, but it's not. Но это не так. The solution is to put Krishna back on the top. Решением является вернуть Кришну на вершину иерархии. Because hierarchy will always be there, because it's Krishna's system. Потому что иерархия всегда будет существовать, так как это система Кришны. See, interestingly, to understand that this is how communism came about. Интересно, что таким вот образом появился коммунизм. Yes, because you know the intellectual class were exploiting the Kshatriyas and then the conclusion was okay, everybody's equal, no differences. Потому что интеллектуальный класс, он эксплуатировал как бы низшие классы, другие классы, и поэтому нашли решение, что теперь все будут равны. Yes, and it took us 50 years to realize that this does not work. И на то, чтобы понять, что это не работает, у нас ушло 50 лет. Yes, because it's against Krishna's system. Так как эта система противоречит системе Кришны. And the same thing is there with this whole women's liberation and equality. И то же самое касается этим направлением, которые хотят освободить женщин, и чтобы они были равны. People also thought this is the solution to the fact that men were exploiting women. Люди также считали, что это выход, чтобы из той системы, где мужчины эксплуатируют женщины. Yes, but it's not. Но это не так. Because it's part of Krishna's system that woman is meant to be dependent on men. Но это часть системы Кришны, и она заключается в том, что женщина предназначена для того, чтобы она находилась под защитой мужчины. Yes, she's meant to be protected by a man. Мужчина должен ее защищать, она должна как бы ниже быть его. Yes. And we can see, this whole women's liberation equality, this is now 50 years old or something. И вся вот эта вот тема эмансипации и равенства женщин, она не имеет более 50 лет. And we can clearly see what has it given to the women? Absolutely nothing. И мы можем видеть, что эта вся система дала женщинам, и результатов никаких. Only more trouble. Лишь больше проблем. More suffering. И больше страданий. We talked about it yesterday also, that they're not protected anymore.
Мы вчера об этом говорили, что женщины больше не находятся под защитой. And therefore they're more easily used for sense gratification. И поэтому их легче использовать для чувственного наслаждения. And very often they have to play a double role of having to earn their livelihood plus take care of the children. И зачастую им приходится применять две роли, одновременно и заботиться о детях и зарабатывать. Yes. Like in America, there's statistics that 60% of all women over 40 live alone. В Америке есть такая статистика, что больше, что 60% женщин старше 40 живут одни. And they're not very happy. И они не очень счастливы. Because it's not a nice life for women to live alone. Потому что это неправильная жизнь для женщины, чтобы когда она одна. Yes, but that is the result of this women's equality and liberation, basically. Но это результат всех этих движений по освобождению и эмансипации женщин. Anybody who has some little intelligence can see that this women's liberation is only misery. Но любой человек, у которого есть разум, он увидит, что все эти попытки освободить женщину, то есть результатом этого является только ухудшение. Yes, actually this women's liberation thing is an old hat already, like we say in English. It's an old hat. 50 years ago it started. То есть можно увидеть, что то есть за эти 50 лет, то есть что это не работает, это какой-то... It's an old hat. Это Шапка. Старая шапка. Yes, an old hat. Let's get the counter movement started. Это уже устарело. Давайте начнем какое-то движение против этого или Yes. другое движение. Yes, the counter movement is to liberate the women from the liberators. И следующим движением, которое пойдет против этого движения, будет движение, которое будет освобождать женщин от освободителей женщин. Yes. To liberate them from the liberators, to bring them back to true, feminine qualities and roles. То есть это будет движение, которое освободит женщин от освобождения, от эмансипации и вернет их к естественным женским качествам, а не вернет им их. Okay, so but of course, understanding all this, it means the men have a great responsibility in being Krishna conscious leaders within family and society at large. Но это также означает, что у мужчин очень большая ответственность, и они должны быть лидерами в семье и также быть в сознании Кришны. So that's what it means to put Krishna back on the top, that the men are responsible and Krishna conscious, God conscious. И это также один из аспектов, когда мы возвращаем Кришну на вершину иерархии, что мужчины будут сознающими Кришну лидерами в семье и в обществе в целом. Right? Yes. So, and the next topic we will discover how we women can immensely help the men to be Krishna conscious. И в следующей теме мы обсудим, как мы, женщины, можем просто невероятным образом поспособствовать мужчинам быть сознающими Кришну. Yes, as we were concluding yesterday, feminine energy very powerful. Как мы уже говорили вчера, женская энергия очень сильна. A woman has the power to inspire the very best within a man. У женщины есть могущество вдохновлять лучшее в мужчине. Materially and spiritually. Материально и духовно. Or she can completely block him and ruin his life. Или она может их полностью на корню зарубить и полностью разрушить его жизнь. That's what it means to be in a woman's body, actually. И это одно из особенностей нахождения в женском теле. That's why we call it the sports car. Поэтому мы называем женское тело, сравниваем с спортивной машиной. So let me see if there's any questions about this topic of hierarchy, only on that topic. И есть ли какие-то темы, связанные только с этой темой иерархии? Я хотела спросить, а иерархия имеется в виду только в материальном мире, в духовном нет? Если есть, то от кого там защищается? I wanted to ask if hierarchy refers only to material world, or if it is already in the spiritual, who is protecting who then? Well, in the spiritual world there is also a hierarchy, definitely. В духовном мире абсолютно также есть иерархия. But the
not so much for protection, не столько ради защиты, but simply to make the most pleasing offering to the Lord, there has to be hierarchy and organization. но чтобы подношение Господа удовлетворило его наилучшим образом, для его подготовки необходима иерархия. And there everybody wants to assist the assistant of the assistant of the assistant of the assistant. И там каждый хочет помочь слуге, слуги. Yes. So there the hierarchy has that purpose to serve and make the most pleasing arrangement for the Lord. Там иерархия предназначена для того, чтобы служить и преподнести Господу наиболее лучшее подношение. Very good organization is there. Там присутствует также очень хорошая организация. There's no chaos there. Там нет места хаосу. There's no separatism there. Или настроение сепаратистских You know, настроений. it's not that everybody just does whatever they feel like or something. Не то, что каждый там действует так, как ему считается правильным. Yes, no, people have some tiny little task of fetching the water or heating up the milk or collecting some herbs or something, and all that fits into a most amazing arrangement. У каждого там есть небольшие задания, такие как собрать хворост или принести воды, то есть или собрать каких-то трав, и все они сложатся в прекрасное подношение. So there is hierarchy, definitely. И да, там есть иерархия, однозначно. But again, that hierarchy is absolute, because for Krishna, it's not that, you know, the higher personalities are serving better or something. Но эта иерархия абсолютно не так, что Кришна различает, что те более важные личности, они служат лучше. No, Krishna is simply pleased with each and every living entity there. То есть те, кто служит, те, кто находится выше в иерархии, служат ему лучше. Нет, Кришна наслаждается служением всех. And also every living entity is perfectly satisfied with whatever they may be doing, you know. И каждое живое существо также наслаждается всей своей деятельностью. So again, there's no good and bad, more fun, less fun. И опять же, там нет хорошо-плохо, веселее или не так весело. So if we want to fit in there, we have to learn to serve and be the assistant of the assistant. Поэтому если мы хотим также быть там, то мы должны научиться служить и быть слугой слуги. Anything else to this topic of hierarchy? Еще какие-то вопросы о иерархии? Alright, so let us move on to the main topic of the lesson number 2. Хорошо, давайте перейдем к главной теме второго занятия. So this is the topic of who is leading, the men or the women. И этот вопрос заключается в том, что кто лидирует, мужчина или женщина? So what is your spontaneous answer? И каков ваш ответ по наитию? Who do you think is leading? Как вы думаете, кто ведет? The men or the women? Кто лидирует, мужчина или женщина? Somebody says mужчина. Any other другой suggestion? Кто-то говорит мужчина, еще какие-то мнения? Кришна. Хотя из поговорки, что за каждой великой личностью, стоит великая мать или женщина, то есть, наверное, женщина. Considering the fact that behind every great personality there is a great mother, great woman, so we can make. Yes, you're completely right. So the conclusion is both are leading in their own ways. И да, вывод таков, что каждый лидирует, но по-своему. Yes. So let us discover this more. Давайте больше об этом поговорим. So first of all, let us remember, on the transcendental platform, Krishna is actually the only male. He is the supreme enjoyer and controller. Давайте вспомним, что на трансцендентной платформе Кришна единственный мужчина, верховный наслаждающийся и контролирующий. Yes, he is the Purusha, the only one actually. Он является Пурушей, единственным. So in all living entities are actually in one sense female, because they're meant to be enjoyed by the Lord. И в каком-то смысле все живые существа имеют женскую природу, так как они предназначены, чтобы ими наслаждались
Yes, they are prakriti. Они являются пракрити. Yes. So, and as we know, the Lord's pleasure potency appears as Srimati Radharani. И как мы знаем, энергия наслаждения Господа проявляется как Шримати Радхарани. Hladini Shakti. Хладини Шакти. She is the embodiment of giving pleasure. Она является воплощением наслаждения. Yes, she is actually most expert in pleasing the Lord in all kinds of ways. Она и как бы обладает самым совершенным знанием о том, как удовлетворить Господа различными способами. She is willing to sacrifice everything for the pleasure of the Lord. И ради наслаждения Господа она готова пожертвовать всем. And, as we know, she actually controls Krishna. И как мы знаем, она на самом деле контролирует Кришну. Through her devoted and unconditional surrender. Через свою без причин, то есть безусловно и беспричинную преданность. Devoted. Surrender. Она предана ему. Yes, through her devotion, through her surrender. И через свое предание, через свою преданность. So, Radharani controls the supreme controller. Итак, Шримати Радхарани, она контролирует верховного контролирующего. That's the power of selfless love. И такова сила бескорыстной любви. Yes. We can control in two ways. Мы можем контролировать двумя способами. Either through fear or through love. Либо через страх, либо через любовь. Yes, and of course the power of control through love is so much more powerful than through fear. И, конечно же, сила контроля через любовь гораздо сильнее контроля через страх. Yes, so she is not controlling Krishna by telling him what to do and what not to do. И она не контролирует Кришну, говоря ему, что делать и что не делать. But through her submissive service. Но через свое смиренное служение. Yes. See, and exactly the same principle in a perverted reflection is going on here in the material world between men and women. И тот же самый принцип, но в извращенной форме, искаженной форме происходит здесь, в материальном мире, между мужчинами и женщинами. Yes, it's not the same, but perverted reflection. Это не то же самое, это лишь такое извращенное отражение. Yeah, so men are meant to dominate and lead and take charge, as we discussed yesterday. Мужчина предназначен для того, чтобы лидировать, чтобы вести за собой, чтобы доминировать. Yes, and we women are meant to be the energy to men. А мы, женщины, предназначены быть энергией для мужчины. Radharani is the energy to Krishna. Радхарани является энергией Кришны. And we are meant to be the inspiration and auspicious source of energy to the men. А мы предназначены для того, чтобы быть вдохновением и источником, благоприятным источником энергии для мужчины. Yes. And there is even a verse in the Bhagavatam where it says, in the same way, how a wife through her service gets her husband under her control. И в Бхагаватам есть стих, посвященный, в котором говорится, что подобно тому, как женщина с помощью своего служения берет мужчину под контроль. In the same way, a devotee gets Krishna under his control through her service. Точно так же преданный через свое служение начинает контролировать Кришну. Yes, because the principle is not only there between Krishna and Radharani, but also Krishna and his pure devotee. Потому что этот принцип существует не только между Кришной и Шримати Радхарани, он также существует между Кришной и его преданными. Yes, that the selfless service of a pure devotee conquers Krishna's heart. Что бескорыстное служение Кришны, оно завоевывает его сердце. And he allows himself to be controlled by his pure devotee. И он позволяет чистому преданному контролировать себя. It increases his pleasure. И это увеличивает его наслаждение на самом деле. Yes, for Krishna, pretty boring just to be the supreme controller, you know. То есть для Кришны недостаточно, довольно скучно быть просто контролирующим, высшим контролирующим. And everybody is there with all reverence towards him. И все перед ним готовы
преподносит ему свои поклоны. Yes, but he actually experiences so much more pleasure to be controlled by his pure devotee. Он получает гораздо больше наслаждения, когда его преданные контролируют его. So in the same way, a woman, and especially the wife, but women in general, if they serve a man, they conquer his heart, actually. Таким же образом женщины, особенно жена, но и женщины в целом, когда они служат своему мужу, они завоевывают его сердце. Yes, it endears him. И это... No, she is, well, she becomes dear to him. Она как бы привязывает его к себе. Yes, so in other words, the more a woman is expert in allowing herself to be the auspicious source of energy and inspiration to the man, the more she indirectly becomes the controller of men. То есть чем больше женщина искусна в том, чтобы позволить себе быть источником животворящей энергии для мужчины, тем больше она контролирует его косвенным образом. Here on your materials I picked out one sentence from the purport 4.21.4. Здесь в ваших материалах есть цитата из Шримад Бхагаватам 4.21.4, одно предложение. There Prabhupada says, when thus protected, women as a class remain an always auspicious source of energy to man. Шрила Прабхупада говорит, что когда женщины находятся под защитой, они становятся для мужчин источником животворящей энергии. So it is important that women have to be protected, and only then she is an auspicious source of energy. То есть важно, что женщина становится источником животворящей энергии только после того, как находится под защитой. If she's not protected, very easily she becomes a source of trouble. Если она не находится под защитой, то очень быстро она становится источником беспокойства, проблем. Yes, then the butter and fire come too close and the butter melts. Когда масло и огонь, они сходятся слишком близко, и масло тает. Yes, but in any case, there we find this term that we women are meant to be the auspicious source of energy to men. Но так или иначе, здесь вот можно найти этот термин, что женщина должна быть источником животворящей энергии для мужчины. Yes. In 4.26.15, Prabhupada says, actually, a woman is supposed to be the energy of the man. Historically, in the background of every great man, there is either a mother or a wife. В комментарии к Шримад Бхагаватам 4.26.15 Шрила Прабхупада говорит, что на самом деле женщина является энергией мужчины. История свидетельствует, что за каждым великим мужчиной стояла либо мать, либо жена. So, Prabhupada says, in the background. И Шрила Прабхупада говорит, что она стояла за мужчиной. Right? He's not saying next to it. Он не говорил рядом. Or he's not saying 2 steps ahead of every great man is a woman. Или Шрила Прабхупада не комментирует, что в 2 шагах перед каждым мужчиной великим была женщина. But he says in the background. Но он говорит, что за. So, and there's a reason why Prabhupada says that. И для этого есть причина. It's not some coincidence or something, or some accident or something. Шрила Прабхупада не случайно это говорит, это не какое-то совпадение. Yes. She has to be in the background in order to give her energy to him. Она должна находиться позади мужчины для того, чтобы давать ему свою энергию. Or she has to be below him in order to be the energy to him. Или она должна быть ниже его, чтобы быть его энергией. In one other purport, Prabhupada says, it is very natural that every man wants to be the hero in the eyes of a woman. В другом комментарии Шрила Прабхупада говорит, что для мужчин вполне естественно желание быть героем в глазах женщины. Yes. So we women have to try and treat the men like our heroes. Поэтому мы, женщины, должны как бы обращаться с мужчинами как с героями. Even if he's not. Даже если он не герой. Let him be the hero anyway. Ну, так или иначе, пускай он побудет героем. So that's basically what it means, that we give our energy to him in order for him to become the hero. Поэтому в общих чертах это то, что это означает то, что мы даем ему свою энергию для того, чтобы он был героем. Yes. In one course,
one devotee brought this analogy up of a rocket. В одном из семинаров один преданный привел пример с ракетой. Yes, he said the rocket is like the man, but the fire that makes the rocket shoot up, that's the woman. Without the fire, the rocket can't shoot up into the sky. You know? Мужчина подобен ракете, но женщина подобна тому пламени, которое поднимает ракету вверх. Без нее, то есть ракета остается на земле. Yes, so it's quite a nice little analogy to remember, you know? То есть это замечательная аналогия, можно помнить. Now in 5.129, Prabhupada goes through a whole endeavor to explain things in a very detailed way. И в Шримад Бхагаватам 5.1.29 Шрила Прабхупада пытается все очень в деталях разъяснить. So let us read this together, and please read slowly, because I will stop you sometimes and comment. Давайте вместе прочтем. Он души не чаял в своей жене Бахишмати, а она отвечала ему взаимностью. И с каждым днем их любовь усиливалась. Женственность царицы, ее походка, манера одеваться и каждый взгляд или улыбка придавали Махараджи Приябрате сил и, казалось, полностью очаровывали его, заставляя забыть обо всем. И хотя Махараджа Приябрата был воистину великой душой, рядом с Бахишмати он словно становился обыкновенным человеком. Комментарий. Чтобы успешно справляться с такими нелегкими обязанностями, мужчине нужна поддержка жены. В обществе варнашрама-дхармы браманы и саньяси не нуждаются в помощи представительниц прекрасного пола. Yes. So this is already the first interesting statement Prabhupada makes. И вот здесь Шрила Прабхупада делает одно очень интересное заявление. He says that Brahmanas and sannyasis, they do not need the encouragement from the opposite sex. Здесь он говорит, что браманы и саньяси не нуждаются в помощи прекрасного пола. And when we talk here about brahmanas, we mean not those who have a brahmanska shnur here, but those who have the nature of a brahmana. И говоря о браманах, здесь мы не имеем в виду тех, кто просто носит браманский шнур, говорим о тех, у кого присутствуют эти качества. Yes, they do not need that feminine energy. Они вот такие личности не нуждаются в женской энергии. But all other men do. Но все остальные мужчины нуждаются. Yes. So for a man to get married or not get married is not just a question of whether he can be celibate or not. Поэтому для мужчины жениться или не жениться — это не вопрос в том, сможет ли он соблюдать целибат или нет. Yes, this is important to understand, something which we have not really deeply understood, I think. Это очень важно понимать. Вот это один из аспектов, который мы недостаточно глубоко понимаем. Yes, it is a matter of subtle energy. Это вопрос тонкой энергии. Yes. That only the Brahminical men, they don't need that feminine energy to be inspired and active and successful. Так как только браманичные мужчины не нуждаются в женской энергии для того, чтобы быть активными, успешными и мотивированными. But all other men do. Но все остальные мужчины нуждаются в этом. Yes. Otherwise, very often, when a man does not have that feminine energy in his life, then he is not really motivated. Поэтому зачастую, когда у мужчины нет вот этой вот поддержки от женской энергии, очень часто он не мотивирован в своей жизни. Yes, and he's kind of, well, he's doing something, but he is not really, he's not really developing his very best. И как бы он продолжает действовать, но действует как бы через силу, нехотя, и он не развивается, он полностью не раскрывает свой потенциал. Yes, spiritually and materially. Духовно, как духовно, так и материально. And there's even statistics there that most criminal, violent, drug dealing men, they are not married. И есть также статистика, которая утверждает, что большая часть преступников или narkoторговцев, они не женаты. Yes. So that feminine energy
actually channels the male nature into an uplifting and constructive direction. На самом деле женская энергия, она направляет мужскую энергию в очень конструктивном и возвышенном направлении. And very easily, if that feminine energy is not there in his life, then his male nature goes into a destructive И очень часто, direction, violent, abusive, criminal. И очень часто, что если у мужчины нет вот этой вот женской энергии в жизни, то его энергия идет по такому деструктивному пути то есть злоупотребления, насилия и прочего. Yes. So it's not that only the women need the protection of a man, but no, the men also need that feminine energy. И поэтому не только женщина нуждается в защите мужчины, также и мужчина нуждается в защите женщин. Yes, it is built into the male vehicle. Это также встроено в тело мужчины. Just to make sure that the women are protected. Только для того, чтобы убедиться в том, что женщины будут защищены. Yes, otherwise why should the men take up that headache of protecting a woman? А иначе зачем мужчине сваливать на себя бремя защиты, заботы о женщине? Yes, but no, the feminine energy inspires him and brings the very best out of him. Но нет, женская энергия вдохновляет его и помогает ему как бы стать лучше. Yes, so in like this, you know, the feminine energy and the male nature, they fit perfectly together. И таким образом мужская и женская энергия, они полностью как бы пребывают в гармонии, сочетаются. Krishna has arranged it all perfectly. Кришна все создал совершенным образом. You know, he put all the right qualities into male nature, female nature, just so it perfectly complements each other. Он вложил совершенным образом, он вложил разные качества в мужскую и женскую природу для того, чтобы они сочетались, абсолютно сочетались. Yes. Дополняли. Yes, so this is a pretty important point to deeply understand. И это очень важно понимать этот аспект. Yes. And I dare say this is one reason why so many sannyasis could not maintain their position. Я готов утверждать, что это это причина, по которой многие саньяси не смогли удержаться на этом положении. Yes, because they were actually not, some of them were not so brahminical. Потому что некоторые из них не были столь гармоничны. And they actually needed that feminine energy. И на самом деле нуждались в этой женской энергии. Yeah, so it is not always just a gross thing of engaging in sex life or something. То есть зачастую не идет речь о вовлечении в половую жизнь. Yeah, but it is so much more subtle than that. То есть здесь гораздо тоньше. Yes, so let us continue reading. Давайте продолжим. Однако кшатриям и грехаскам поддержка жены необходима. Без такой поддержки они просто не смогут как следует выполнять свои обязанности. Yeah, so especially kshatriya mentality. You know, men who are managers and kshatriya type people, they actually need a wife. They need that feminine energy. Особенно в кшатри, те личности, которые должны управлять и руководить, и им нужна поддержка жены. Yes. Okay, go on. Сам Шри Чайтанья Махапрабху признал, что у грехаски должна быть жена. Кшатриям даже разрешалось иметь много жен. You missed one sentence, I think. Indeed, Kshatriyas were allowed to have many wives. No, hang on. There's two times this kshatriya and grihastas mentioned, at least in the English. Kshatriyas and grihastas, however, actually need the encouragement of their wives in order to execute their duties. Indeed, a grihasta or kshatriya cannot properly execute his responsibilities without the association of his wife. And then comes Sri Chaitanya Mahaprabhu personally admitted that a grihasta must live with a wife. Just this sentence, they're omitted, the grihasta, and it is said that they cannot. It was somehow included in the previous sentence. Really? Meaning. It is said that It's they. not such a good translation. We should translate what Prabhupada said, you know. All right. Anyway, okay, good. Сам Шри Чайтанья Махапрабху признал, что в грехаске должна быть жена. Кшатриям даже разрешалось иметь много жен, чтобы с большим воодушевлением. Read slowly and clearly.
Kshatriyas were even allowed to have many wives to encourage them in discharging the duties of government. Кшатриям даже That's разрешалось... how Prabhupada, that's Prabhupada's mood here. Not like some newsreader or something, but with emphasis. Ooh, this is also important. What about Putin then? Huh? Anyway. Кшатриям даже разрешалось иметь много жен, чтобы с большим воодушевлением выполнять обязанности правителя. Если... Hang on. So, another important statement here, that Kshatriyas were even allowed to have many wives. Также очень важно утверждение, что кшатриям позволялось иметь много жен. Yes, for many years I was wondering, how is it that these kings had so many wives? Were they so lusty that they couldn't be satisfied with one, or what? Очень много лет подряд я задавался вопросом, то есть почему всем этим кшатриям позволялось иметь так много жен? Они были настолько похотливы или что? No, they had many wives because they were such heroic leaders that the feminine energy of one wife was simply not enough. Нет, у них было много жен, так как они были настолько героическими лидерами, что энергии одной женщины просто им не хватало. Yes, so that's why they had many wives, and they, picked up all this feminine energy there of all of them, and they were such heroic leaders that they could govern the whole world. Нет, то есть они собирали энергию от всех своих жен, и благодаря ей могли руководить целым миром. Interesting, isn't it? Интересно, правда? Yes, yes. I mean, it took me many years to understand these things. Many years. Мне, чтобы понять эти вещи, понадобилось много лет. Yes, so continue. Slowly and with emphasis. Если человек занимается политикой и прочей мирской деятельностью, ему нужна жена, которая вдохновляла бы и поддерживала его. И Махараджа Прияврата получал эту поддержку от Бхахишмати, достойной жены, которая замечательно умела вдохновлять своего великого мужа. Yes, here, I don't know if the Russian translation is properly. It says here, the association of a good wife is necessary in a life of karma and political affairs. Is there karma in there? God, Mundane activities, does it? Well, karma means fruitive activities. Actually, it doesn't need to be mundane, it's fruitive. That's what karma means. It basically means anybody who's earning any money. Even if he gives in charity, even if he is a devotee, doesn't mean, it doesn't necessarily mean mundane. It's fruitive, that you get some fruits for your result. Yes, please. То есть здесь говорится мирская, то есть занимается политикой и прочей мирской деятельностью, хотя в английском там имеется, то есть кармическая деятельность, то есть деятельностью, посвященной плодами, то есть преданный не обязательно. Not karmическая. То есть. That's also the wrong word. That means the laws of karma, right? That's not what we talk about. Karma has different meanings. It means karmically, but it also means fruitive. Приносящий, то есть не мирской деятельностью, а деятельностью, приносящей плоды. So any man who is engaged in fruitive work, he needs that feminine energy. That's what Prabhupada says here. Association of a good wife is necessary in a life of karma, meaning fruitive activities and political affairs. So it means Vaishya mentality, Kshatriya mentality. They need that feminine energy. То есть, если человек занимается политикой и деятельностью ради плодов, ему нужна поддержка жены, которая вдохновляла бы и поддерживала его. Yeah, so basically anybody who earns money needs a wife to be inspired to do so. То есть все, кто зарабатывает деньги, нуждаются в жене, чтобы она вдохновляла их на это. Yes. So now continue. И Махараджа Прияврата получал эту поддержку от Бхахишмати, достойной жены, которая замечательно умела вдохновлять своего великого мужа.
Своей улыбкой, нарядами, женственностью царица Брахишмати всегда радовала Махараджа Прияврату, и благодаря этому он прекрасно справлялся с обязанностями правителя Вселенной. В этом стихе дважды употребляется слово «ива», чтобы подчеркнуть, что Махараджа Прияврата вел себя так, словно находился под каблуком у жены и забыл об истинной цели человеческой жизни. Но хотя казалось, что он, подобно обыкновенному человеку, карме, пляшет под дудку жены, на самом деле Махараджа Прияврата никогда не забывал, что он – вечная душа. Yes, so Prabhupada in all details is trying to help us understand. Шрила Прабхупада пытается во всех деталях помочь нам, Yes. помочь нам понять. Yeah, so and he is stressing quite a lot how Queen Basmati, through her feminine behavior, she inspired her husband, King Priyavrata. И здесь он очень подчеркивает, как царица Брахишмати через свое женственное поведение вдохновляла Махараджа Прияврату. How she was so expert in always pleasing him. Как она всегда искусно удовлетворяла его, наслаждала его. Yes. How she was dressing very nicely. Что она одевалась в прекрасной одежде. Smiling. Улыбалась. Exhibiting her feminine bodily features. Проявляла красоту своего женского тела. Yes. So one may ask, well, is this all we have to do? И кто-то может спросить, и это все, что нужно делать? Just being beautiful and dressing nicely and smiling and in the verse it even says, as she walked, got up, smiled, laughed and glanced about, То есть это все, что нужно делать, просто быть женственной, красиво одеваться, улыбаться и, то есть, как здесь говорится в стихе, что, то есть тем, как она вставала, то есть и прочее. Yeah, so I mean it's certainly one part of the whole inspiration. И, конечно же, это какая-то часть вот этого всего вдохновения. Yes, because naturally these feminine qualities are attractive to men because it's so different to their qualities. Потому что эти женские качества очень привлекают мужчин из-за того, что они сильно разнятся от их природы. Yes, this makes a woman fascinating for him. И это делает женщину очень очаровательной для мужчины. And it inspires him to be active and responsible. И вдохновляет его быть активным и ответственным. That's why we usually say every man usually wants a beautiful and attractive wife. Поэтому говорится, что мужчина всегда хочет, чтобы его жена была очень красивой и привлекательной. So that's why we always say it's the wife's duty to decorate herself nicely and dress herself for his pleasure. Поэтому также говорится, что одна из обязанностей жены – это быть всегда красивой, то есть красиво одетой. That's even, I remember hearing, when Prabhupada saw the ladies in saris, he was sometimes commenting, saying, oh, how feminine. И иногда, говорится, что иногда, когда Шрила Прабхупада видел женщин в саре, он иногда комментировал, что «О, очень женственно». Yes, how beautiful, how feminine. Прекрасно, какая женственность. Rather than walking around in jeans and, some football coat, not very pleasing and uplifting and inspiring, to men as a rule. Как правило, когда женщина в саре, а не в какой-то футболке или джинсах, то есть она гораздо более возвышает и, то есть, и вдохновляет. Yes, and as we were saying yesterday, we women are meant to bring color and beauty into life. И как мы уже говорили вчера, мы, женщины, должны привносить цвет, красоту и красоту в жизнь. Yes, so that inspires a man to be active, to be her hero. И это вдохновляет мужчину быть активным, быть ее героем. But this is not the only thing. Но это не единственный аспект. Actually, the main thing we women have to do in order to be the energy to men is to put ourselves in a subordinate position. That's the main thing. На самом деле, главная вещь, что мы должны делать, это мы должны поместить себя в подчиненное положение. Это главное. Yes. Otherwise, we can simply not give our energy to him.
Иначе мы можем просто не дать свою энергию ему, не Yes. передать ее. Yes. So it's not that, women are stupid or less needed and that's why they should be down, submissive. No. She can only be the energy to men if she takes that position. Нет, не то, что женщины, они глупые или просто не такие значимые, и поэтому они должны быть в подчиненном положении. Нет, только именно женщина может дать свою энергию только когда она находится под защитой, то есть в подчиненном положении. Yes. Also, let us understand a little more deeper the nature and heart of a man. И давайте поглубже разберем природу мужского сердца. That for a man, one of the most painful things is to be the loser in the eyes of a woman. Что самым приносящим страданиям для мужчины является быть проигравшим, неудачником в глазах женщины. Especially his wife. Особенно его жены. When she says, just see, I knew you can't do it. Когда она говорит, я же говорила, ты не справишься. I told you so. Я же тебе так говорила. Yes. Why didn't you do like I told you? Почему ты не послушал меня и не сделал, как я тебе говорила? I knew. I was right. Just see. Я знала, я была права. Видишь подтверждение? Such kind of words are like 1,000 knives into a man's heart. Подобные слова это как 1000 кинжалов в сердце мужчины. Isn't it? Так? Yeah, you can relate to this? Да. Yes. We women don't even realize. We don't realize. И мы, женщины, даже не подозреваем об этом. Yes. So often we get on our husband's case. Again you're late. Why didn't you ring me? You know? Так часто мы набрасываемся на своих мужей. Почему ты опоздал, почему ты не позвонил мне? And again you forgot to bring the milk. Ты опять забыл принести молоко. And you didn't carry the rubbish down this morning before you went. А утром, прежде чем ты не вынес мусор. And. И список можно продолжать бесконечно. Yes. And such words are really like 1,000 knives into a man's heart. He feels completely disempowered. И такие слова это как 1000 ножей в сердце мужчины. Он чувствует себя полностью лишенным энергии и сил. Yes, he feels so discouraged. И чувствует полное отсутствие какого-либо желания действовать дальше. Yes, because he wants to be the hero for his wife. Отсутствие вдохновения, ведь он хочет быть героем для своей жены. Yes, he actually sees his wife like his princess that he wants to carry on his hands and make her all happy. И ведь он воспринимает свою жену как принцессу, которую он хочет носить на руках и делать, и чтобы она была счастлива. So if a wife, and not only the wife, even any other woman, really voices her disapproval and dissatisfaction, this is so painful for a man's heart. И если жена или просто женщина, она высказывает свое недовольство или неудовлетворение, то это очень больно для мужчины. Yes, it completely pulls him down. Это полностью стягивает его. Yes, we don't even realize. Но мы даже не понимаем об этом. Yes, actually I know some examples where even Brahmin-initiated man becomes an alcoholic. Я даже знаю такие примеры, когда в таком случае даже те, кто получили инициацию брамана, становились алкоголиками. Yes. And one main reason is because the wife always wants to be 10 steps ahead of him. И основной причиной заключается в том, что его жена хочет быть на 10 шагов впереди его. She is Mrs. Pure Devotee. Она мисс чистая преданная. Getting up at 2 o'clock, chanting all her rounds while he is still sleeping. Встает в 2 утра, читает все круги, пока он еще там спит. And then when he gets up, she might not even say anything, but just look at him. Okay, look at me. I've chanted already all my rounds, and what are you doing? You're sleeping.
И она может даже ему ничего не сказать, когда он проснется, но просто одним своим взглядом говорят, да, мои круги уже вычитаны, а ты что делал все это время, спал? Yes, and that can discourage a man to such extent that he becomes so frustrated. Это может полностью лишить мужчину вдохновения и привести к полному разочарованию. So disempowered. То есть полностью лишить его сил. That all he can do is get drunk. Что все, что он может сделать, это просто спиться. Especially if he may have had a drinking habit, many years ago already. Особенно если у него какое-то время, то есть в прошлом были проблемы с алкоголем. Yes, then very easily he just takes shelter there. Тогда очень просто он может там вновь принять прибежище. Yes. A husband cannot follow in the footsteps of his wife. Муж не может следовать по стопам своей жены. Wrong rasa. Это неправильная раса. I'll share a little incident from my own married life. Я поделюсь с вами инцидентом из моей собственной замужней жизни. As you may know, I was married for 10 years. Как вы знаете, я была замужем 10 лет. And of course I probably made many mistakes because nobody explained these things to me. И, конечно, возможно, я сделал очень много ошибок, потому что эти вещи мне никто не объяснял. So, and whenever I was saying to my husband in all friendship, why don't you do it like this and this and this? И часто я говорил так, по-дружески говорил мужу, но почему ты вот так и вот так не поступил? There was no tension, nothing, just in all friendship. Не было никакого напряжения, просто в дружеском настроении. You know what he answered? И знаете, что он отвечал? Half jokingly. Так, в полушутку, полушутя. He said, you know what? I just wanted to do that. But now you told me, now I can't do it anymore. И он мне говорил, что знаешь, я на самом деле хотел поступить так, но сейчас, когда ты мне это сказал, я просто не могу так поступить. Can't do it anymore. Просто вот не могу это сделать. You told me, can't do it. Так как ты мне сказала, все. Even though he understood it was the most intelligent thing to do. То есть он понимал, что это самое лучшее, самое разумное, что можно сделать. But because I suggested it, he couldn't do it. Но так как это предложила я, то есть он не мог это выполнить. You know that feeling? Вам знакомо это чувство? I'm asking the man. I'm asking the man. You can identify with this? Я спрашиваю мужскую половину, у вас находит отклик это? Знакомо? Yes? Да? Yes, they're too shy to admit it. Слишком стеснительно, чтобы признать. Yeah, don't feel embarrassed. You know, you're driving the tractor. Вы стыдитесь этого, вы управляете трактором. Yes, it is built into the male nature that he wants to have the say and take the lead. It's built in. И это неотъемлемая часть мужской природы, что он хочет быть лидером, хочет быть впереди. It's also built in just to make sure we women learn to give up our false ego. И это находится, то есть и это аспект мужской природы для того, чтобы мы, женщины, могли избавиться от своего ложного эго. Yes, because it's interestingly to understand that for men and for women there's a different process how to give up the false ego. Потому что интересно, что процесс избавления от ложного эго для мужчин и женщин, это разные пути. Of course, the main process is chanting Hare Krishna, and that's for both of us. Конечно же, в основном процесс един для обоих, это воспевание Харе Кришна. But for us women, the main process, apart from chanting Hare Krishna, is by putting ourselves in a subordinate position to men. Но для нас, женщин, помимо воспевания Харе Кришна, это когда мы ставим себя в подчиненное положение перед мужчиной. Yes. On the man, we practice. То есть мы практикуемся на мужчинах. How to give up the false ego. Как избавиться от ложного эго. Let him be right. Пусть он будет прав. Even if he's wrong. Doesn't matter. Let him be right anyway. Даже если он не прав, пусть он будет прав, так или иначе. In marriage, but also in all dealings with men. В браке, но и также во всех взаимоотношениях с другими мужчинами. Actually, if we want to have harmonious relationship with men, we better learn that tactic. На самом деле, если мы хотим гармоничных отношений с мужчинами, мы должны знать эту тактику. Yes, just to put ourselves below. Просто поставить себя ниже. We surrender to Krishna
Мы предаемся Кришне, Surrender means you give your heart. и предача означает, что вы отдаете свое сердце. But we submit to the husband. Но мы подчиняемся мужчинам. Yes. Submitting means we sacrifice the false ego. И подчинение означает, что мы избавляемся от ложного эго. It's a difference. Surrender and submit, different. Подчинение и предание – это разные вещи. Yes. I remember once I saw in an office a little funny poster with the office rules. Однажды в одном офисе я видел такой, знаете, забавный список с офисными правилами. Rule number 1, the boss is always right. Правило номер 1 – босс всегда прав. Rule number 2, even if the boss is not right, please see rule number 1. Второе правило – даже если босс не прав, смотри правило 1. So same thing we could write in our, home, above our bed. Rule number 1, husband is always right. Rule number 2, even if he's not right, please see rule number 1. И точно такой же список мы могли повесить у себя дома над кроватью, что правило номер 1 – муж всегда прав. Правило номер 2 – даже если муж когда-то не прав, смотри правило номер 1. Yes, because this whole topic of who is right and who is wrong, this is just false ego matters, actually. Потому что все вот эти вот диспуты по поводу того, кто прав, а кто нет, все это вопрос сложного эго. Yes, on the absolute sense, when we are facing death, who cares? Who cares who was right and who was wrong in this and that situation? Who cares? Nobody cares. Not important. В конечном итоге, когда мы видим перед собой смерть, встречаем ее, да какая кому разница, кто был прав? Абсолютно не важно. Yes. It's just ego satisfaction. We want to be right. We want to show that we know better, and. Это просто удовлетворение ложного эго, что мы хотим быть правы и так далее. Yes. It doesn't mean that we women can't say anything. Это не означает, что мы не можем ничего сказать или. We just have to learn the tactic to say it in a submissive way without ego. Нужно просто научиться тактике, как сказать это в таком смиренном состоянии, без эго. Yes, it's a very subtle matter. И это очень тонкий вопрос. Yes. When I visit Bangalore in South India, I usually stay with one senior Grihastha family. И когда я посещала Бангалор в Индии, я останавливалась в одной семье грехаст. And once the husband said to me when his wife was in the kitchen. И однажды муж сказал мне, пока его жена была на кухне. He said to me, "You know, my wife, she serves me in such a devoted way." Он сказал, что вы знаете, моя жена служит мне в таком преданном настроении. Whenever I have to make a major decision, of course I ask her for her opinion. Of course. И, конечно, каждый раз, когда мне необходимо принять важное решение, я, безусловно, советую с ней. Yes, she serves me. She's my better half. Of course, I want to make sure she is happy with my decision. Она служит мне, она моя лучшая половина, и поэтому, конечно, я хочу, чтобы она была счастлива от моего решения. So, and then when I spoke to her once and he was not there. И тогда, когда она была рядом, а мужа не было. And she said to me, "You know, whenever my husband asks me for my opinion, I say to him, well, you know, if you ask me, I would like to see it like this and this, but you are my husband. You do as you like." И она мне сказала, что, когда мой муж должен принять важное решение, он, конечно, спрашивает меня, как я бы поступила, и я говорю, что я вот так бы и так бы поступила. Но, в конце концов, ты мой муж, поэтому ты поступай, как пожелаешь. Whatever you decide is fine for me. Что ты решишь, я с этим соглашусь. And she doesn't just say it, she means it. И она не просто говорит это, она это и чувствует. Deep in her heart, she means it. В своем сердце она говорит это как бы от сердца. And she will just happily go along with whatever you decide. И она действительно радостно принимает любое его решение. So she hands over the decision back to him. То есть она вновь передает принятие решения ему. Yeah, so that's basically what we women have to learn. И в общих чертах это то, чему должны мы, женщины, научиться.
we have to make the men think that our idea is actually their idea. Мы должны сделать так, чтобы мужчина начал думать, что наша идея это на самом деле его идея. Yes. Which basically means that we don't want to have the credit, or it was my idea, just say. То есть в общих чертах это означает, что мы не хотим, чтобы нам, то есть, чтобы это как бы нам было признание, что это была наша идея, мы так решили. Yes, that we don't want to be the hero. Мы не хотим быть героем. But we let him be the hero. Let it be his idea, even if it was my idea. It doesn't matter. Мы позволяем ему быть героем. Пусть это будет его идея, даже если это была моя идея. Yes. I remember once one Mathaji in Germany, she applied these principles at work with non-devotee men in her office. Я помню, как одна матаджи из Германии, она применила этот принцип в работе в офисе с другими мужчинами. And she immediately could notice how the whole atmosphere in the office was improving. И она сразу заметила, как вся атмосфера в офисе начала улучшаться. And all the men were so much nicer with her. И все мужчины стали вести себя гораздо вежливее с ней. Yes. Yes, she shared that with me 2 months after she took the course. И 2 месяца после этого курса она поделилась, как она его применила. Yes. So these principles work with any man and any woman. Эти принципы работают между любым мужчиной и любой женщиной. Even though they might not know anything about Krishna's system, doesn't matter. Даже если они не знают ничего о системе Кришны, это не важно. It's built into the male nature. Это встроено в мужскую природу. Yes, that as soon as a woman takes a subordinate position, if he's not completely emotionally screwed up and abusive. То есть это в том случае, если он не как бы emotionally screwed up. Когда он полностью бесчувственный и то есть abusive. И не какой-то там эксплуататор. Of course, then he might, abuse a woman or something. But if he's a pretty nice guy, То есть в таком случае, даже если женщина занимает подчиненное положение, он может воспользоваться этим. Но если он хороший парень, yes, that it will immediately inspire him to actually be nice to her. То есть тогда в таком случае это немедленно вдохновит его вести себя по отношению к ней лучше. Yes. So let me finish. We said for the women, the process to dissolve the false ego is putting herself below men. И чтобы, то есть, как мы говорили, избавление от ложного эго у женщин происходит через помещение себя в подчиненное положение по отношению к мужчинам. So what is for the men the process to dissolve the ego? А каков процесс растворения ложного эго для мужчин? Let us ask the men if they have some suggestion and idea. Давайте спросим мужчин, есть ли у них какие-то есть идеи, предположения на этот счет. Pretty important to know. Очень важно знать, Driving a tractor. Для управления трактором это нужно. So what's the process for the men? Что есть, каков процесс для мужчин? Suggest something. Просто что посоветуйте, что приходит в голову. Выполнять обязанности. Duties. We can do that with a big ego, no problem. Это можно делать с большим эгом без каких-либо проблем. Any other suggestion? Не привязываться к плодам своего труда. To be detached to the fruits of our work. Yes, but still, we can still do that also with ego. Но это также можно делать с эго. Не быть наслаждающимся. Not to be the enjoyer. Responsibility for women's faults. No. Last suggestion. Отдавать деньги жене. Give the money to the wife. I mean, married life, of course, makes the husband also humble. Да, конечно, замужняя жизнь делает мужчину смирением. But the main process for the men is to cooperate with other men. Но основной процесс это мужчина должен сотрудничать с другими мужчинами. Yes. It's very clear, if every man wants to take charge, То есть вполне естественно, что если любой мужчина хочет быть главным,
you're going to have some tension there. То в отношениях будут напряжения. Right? Так? Yes, and we often enough see it in daily life, or the ego battles amongst men. Очень часто в жизни, в повседневной жизни можно видеть, как вот эта вот борьба ложных эго. Yes, all kinds of politics go on. Или как различная политика. Yes, so in cooperation with other men, especially those of similar influence, that's how the men, dissolve their ego. То есть в сотрудничестве между мужчинами, которые обладают равным уровнем власти, одинаковым, и только там, то есть там в основном избавляется мужчина от ложного эго. Yes, when we have to cooperate, then we have to be a humble servant. Если мы хотим сотрудничать, то это означает, что мы будем смиренным слугой. Yes. There we learn how to take charge, but as humble servant, in cooperation with other men. Тогда мужчина научится, как быть лидером, но при этом оставаться смиренным слугой и сотрудничать с другими мужчинами. Especially those men who have similar influence. И особенно среди тех мужчин, у которых есть одинаковый уровень влияния. Yes. That we want to see them more successful than we are ourselves. То есть, если мы хотим видеть их более успешными, чем мы сами. Yes, that's especially pinching for the false ego. И это то, что это очень болезненно для ложного эго. Yes. I do want to read this one last heavy purport. И я хочу прочитать этот последний, очень тяжелый комментарий. Yes, this is really super heavy. И это очень тяжелый комментарий. I want to give this home to you to digest, and then tomorrow, in the beginning of the session, we can discuss it a little bit more. Я хочу, чтобы вы как бы дома переварили его, обдумали его, и завтра мы его обсудим. Yes, this is from Bhagavatam 9:3-10. Это Шримад Бхагаватам 9:3-10. This is a story with Chavana Muni and Sukanya. Это история Чавана Муни и Сукхани. So Chavana Muni is an old, ugly, irritable, cranky Muni. И Чавана Муни это был старый, очень гневливый и раздражительный Муни. And Sukanya is a very young, beautiful princess. А Сукханя была очень юной и прекрасной принцессой. She is young enough to be Chavana Muni's granddaughter. Она столь юна, что годится Чавана Муни во внучке. Yes, so let us see what the verse and how Prabhupada explains it. Давайте посмотрим, тогда послушаем стих и как Шрила Прабхупада комментирует его. Yes, so you read. Чавана Муни был очень гневлив, однако Сукханя, как верная жена, всегда вела себя с ним очень покладисто. Понимая характер супруга, она невозмутимо служила ему. Комментарий. Такими должны быть отношения между мужем и женой. Великие люди, подобные Чаване Муни, всегда стремятся занимать главенствующее положение. Они не склонны никому подчиняться. See, that sounds almost like it is very normal for a great personality to be like that. То есть отсюда следует, что это вполне естественно для великой личности вести себя таким образом. Right, Prabhupada says a great personality like Chavana Muni has the temperament of always wanting to be in a superior position. So it sounds like this is normal for a great personality. Шрила Прабхупада говорит здесь, что великие личности, они всегда стремятся занимать главенствующее положение и не склонны никому подчиняться. Such a person cannot submit to anyone. Такой человек не склонен никому подчиняться. So continue. Вот почему Чавана Муни был так гневлив. Но его жена Сукханя понимала характер мужа и вела себя соответствующим образом. So now get ready. Hear carefully. А вот здесь вот подготовьтесь, очень внимательно слушайте. Если женщина хочет быть счастливой в семейной жизни, она должна понять характер своего мужа и стараться доставлять ему удовольствие. В этом победа женщины. This is victory for a woman. Это победа, то есть для женщины. If any wife wants to be happy with her husband, she must try to understand her husband's temperament and please him.
Если женщина хочет быть счастливой в семейной жизни, она должна понять характер своего мужа и стараться доставить ему удовольствие. This is victory for a woman. И это победа для женщины. Continue. Жены Господа Кришны были дочерьми великих царей, и тем не менее в отношениях с мужем они вели себя как его служанки. Какой бы великой женщина ни была, она должна вести себя с мужем именно так. Иначе говоря, она должна быть готова выполнить любое распоряжение мужа и всегда стараться удовлетворить его. Okay, so now we might say, well, if my husband was Krishna, then I would also do it. Ну, здесь можно сказать, что если бы моим супругом был Кришна, я бы точно так же себя вела. Right? Да? Because Prabhupada says, even in the dealings of Lord Krishna with his different queens, and. Yeah? То есть здесь также говорится о женах Господа Кришны и так далее. Yes, but the point is Krishna is teaching us by example, the principle. Но здесь Кришна учит нас примером. So in other words, even if our husband is not like Krishna, still we have to accept the principle. Иными словами, если муж не подобен Кришне, тем не менее нужно вести себя подобным образом. Yes, so in next sentence, however great a woman may be, she must place herself before her husband in this way. Здесь говорится, что какой бы великой женщина ни была, она должна вести себя с мужем, то есть именно так. That is to say, she must be ready to carry out her husband's orders and please him in all circumstances. Иначе говоря, она должна быть готова выполнить любое распоряжение мужа и всегда стараться удовлетворить его. Then her life will be successful. Только тогда она будет счастлива. When the wife becomes as irritable as the husband, their life at home is sure to be disturbed or ultimately completely broken. Если жена так же вздорна и требовательна, как муж, их семейная жизнь будет доставлять им одни беспокойства и в конце концов разрушится. In the modern day, Prabhupada knows exactly what's going on. In the modern day, the wife is never submissive. В наше время Шрила Прабхупада абсолютно точно знает, что происходит, когда жены не подчиняются мужьям. And therefore, home life is broken even by slight incidences. Большинство семей распадается из-за сущих пустяков. Either the wife or the husband may take advantage of the divorce laws. Либо муж, либо жена подают заявление на развод. I mean, this is heavy, isn't it? То есть я хочу сказать, что это очень тяжело. Yes, Prabhupada saying in the modern days, the wife is never submissive. Шрила Прабхупада говорит, что в наше время жены никогда не подчиняются мужьям. I mean, this is heavy for us women to digest, isn't it? То есть нам, женщинам, это трудно переварить, не так ли? Yes, I mean, for many years I was just reading this purport and I was thinking, okay, Prabhupada says it must be somehow true, but I was just parking it. На протяжении многих лет я читала этот комментарий и думала, что так или иначе, раз Шрила Прабхупада говорит это, значит, то есть это правда, но я откладывала это. I could not really accept it in my heart. Я не могла это полностью принять в своем сердце. I could not understand why Prabhupada says these things. Я не могла понять, почему Шрила Прабхупада говорит такие вещи. Yes, but only the last few years I get more deeper insights why Prabhupada puts all these heavy things into the Bhagavatam. Но только в последние пару лет я поняла, почему Шрила Прабхупада вкладывает такие тяжелые изречения в Шримад Бхагаватам. Yes, because the Bhagavatam is the law books for humanity for the next 10,000 years. Потому что Шримад Бхагаватам является сводом законов и правил для человечества на ближайшие 10 тысяч лет. That's why he put all these things in there. Именно поэтому он вкладывает все эти вещи туда. Hoping that one day we will understand. Надеюсь, что однажды мы поймем. And we will actually be able to live it. И мы сможем жить в соответствии этим правилам. To show the world how men and women are meant to complement each other. Показывая миру, каким образом мужчины и женщины должны дополнять друг друга. Yes. So that's why he says such heavy things. Поэтому он говорит такие тяжелые вещи. He could have said, well, in the modern day, it's not so easy for the women to be submissive or something. He could have said it like that.
Он мог бы сказать, что в наше время для женщины быть смиренной не так-то и просто. Yes, but he says now in the modern day the wife is never submissive. Never. Но он говорит, что в наше время, то есть женщина никогда не бывает смиренной. So now continue. According to the Vedic law, however, но в ведическом обществе нет такого понятия, как развод. Поэтому женщин в нем учат повиноваться воле мужа. And a woman must be trained to be submissive to the will of her husband. So heavy. То есть поэтому женщин необходимо учить повиноваться воле мужа. And now Prabhupada knows exactly what's going on. И опять же Шрила Прабхупада знает истинное положение вещей. He's saying Westerners contend that this is a slave mentality for the wife, but factually it is not. It is the tactic by which a woman can conquer the heart of her husband, however irritable or cruel he may be. So read this slowly and with emphasis, please. Шрила Прабхупада говорит, что на Западе такое отношение к женщине называют ее рабством, но на самом деле это не так. Это особая тактика, с помощью которой женщина может завоевать сердце мужа, каким бы раздражительным или грубым тот ни был. You are chirping too much, Yellow. It is the tactic. No, it is the tactic. То есть это тактика. He's chirping too pleasingly, you know, but Prabhupada is so heavy, slamming the fist on the table. That's what Prabhupada is doing here, you know. He's not chirping along there like a little bird. Try again. На Западе такое отношение к женщине называют ее рабством, но на самом деле это не так. Это особая тактика, с помощью которой женщина может завоевать сердце мужа, каким бы раздражительным или грубым тот ни был. Yes. Here also the Russian grubum is not properly translated. То есть здесь также слово грубым, оно неправильно переведено. Grubum means rough. Yes. Yes, but cruel is so much stronger. Но здесь используется слово жестоким, то есть это более сильно. What's cruel? Жестоким. Yes. Cruel person is a person who gets pleasure from torturing others. Жестокий человек получает наслаждение, когда приносит другим существам боль. That's cruel. Когда он пытает другие живые существа. Жестокость. And this is how powerful we women are. That even such a man's heart can be conquered by a woman if she learns the tactic. И именно с таким могуществом обладаем мы женщины, что сердце даже такого человека мы можем завоевать, зная тактику. Yes, it is simply the tactic. То есть это просто тактика. It's not a slave mentality. Это не ментальность, не рабская ментальность. Yes, it's just the tactic. How to conquer. It's the art. How we women can conquer a man's heart. Это тактика, искусство, с помощью которого женщины могут завоевать сердце мужчины. By putting ourselves below and by serving in devotion. Ставив себя на более низкое положение и служа с преданностью. That will conquer a man's heart completely. И это сможет полностью завоевать сердце мужчины. That's, for example, why brahmacharis should not accept any personal service of a woman. Именно поэтому брамачари не должны лично принимать служение никакой женщины. Unless she is some old babushka or something. Если только она не старая бабушка. Yes, but especially when she is young and unmarried, he should not engage her in serving him. Но если она юная и незамужняя, он ни в коем не должен вовлекать ее в служение себе. Because his heart will be conquered. Потому что его сердце будет завоевано. He will feel so indebted to her. И он почувствует очень глубокую привязанность к ней. His brahmachari life will be finished. И на этом его жизнь как брамачари закончится. Yeah, he will have to marry her and give her protection. И ему придется жениться на ней и давать ей защиту.
Yes. So quickly continue. Read to the end. В примере с Чаваной Муни мы видим, что хотя он был стар и годился Сукхани в дедушке, и вдобавок ко всему был очень гневливым, Сукхани, юная и прекрасная дочь царя, подчинялась своему престарелому мужу и старалась ему во всем угодить. Так она исполняла долг верной и целомудренной жены. Such a heavy purport. My God. Очень тяжелый комментарий. Yes. Yes, well, but once we understand the power of the feminine energy, then it makes also much deeper sense. Как только мы поймем силу женской энергии, все это будет, то есть все, что здесь написано, станет более понятным для нас. Yes, that we women are so powerful that we can even conquer a man's heart who is cruel. Мы, женщины, настолько могущественны, что можем завоевать сердце мужчины, даже очень жестокое сердце. Yes. And of course, especially husband and wife, when they deal with each other in such a way that the wife is serving him and putting herself below. И, конечно, в взаимоотношениях мужа и жены, где жена ставит себя в более низкое положение, служит мужу. And in that way conquers her husband's heart. И таким образом завоевывая сердце своего мужа. So that makes a husband and wife relationship so much more sweet and nice and romantic. Это делает супружеские взаимоотношения более сладкими и романтичными. Yes. But today we women, we usually just demand, oh, you never buy me a gift, and Но сегодня мы, женщины, просто мы указываем мужчине на недостатки, ты никогда мне не покупаешь что или все. Yes, and that makes a relationship very dry and tense, И это делает взаимоотношения очень сухими и напряженными. Yes, and which man just wants to fulfill some demands of the wife, И какой мужчина будет готов исполнить все требования жены? Yes, but if we pay the price of serving him nicely and pleasing him, like Prabhupada says, pleasing him in all regards. Но если мы заплатим эту цену в служении и удовлетворении, и в полном удовлетворении, and conquer his heart like that, и таким образом мы завоюем его сердце, then he will want to do something nice for us. то он естественным образом почувствует желание сделать что-то хорошее. Yes, and that makes a relationship so much sweeter. И это очень делает отношения очень сладкими. Then we can almost talk about love there. И тогда мы почти можем говорить о любви. Because love means to serve. Потому что любовь означает служение. And our service has that power to really conquer him. И наше служение обладает этим могуществом, чтобы завоевывать. So that he wants to serve in return. Чтобы в нем просыпалось желание служить в ответ. Yes, and then we have an exchange of more or less selfless service there. И тогда мы получаем обмен в какой-то степени бескорыстным служением. Yes, but if we just demand and expect and harass each other, oh, so horrible. Но если мы будем, все, что мы будем делать, это требовать и ожидать, как бы доставлять друг другу беспокойство, то есть. Yes. If we will do that, then. It's so horrible. То есть это будет просто ужасно. Yes. And the same principle is there not only in married life, in all dealings with the other gender. И эти принципы работают не только в супружеской жизни, но и во всех взаимоотношениях между полами. Yes. So, do we have any quick question about this today? Yes. Вот такой вопрос насчет негативных эмоций женщин. Как мужчинам правильно на них реагировать, чтобы не поощрять их? Regarding the negative emotions, the women's negative emotion, how should a man act properly, react properly against this negative emotion, not to encourage her to manifest them? You mean with negative emotions when
harasses him. То есть негативные эмоции это когда она доставляет ему беспокойство. Well, step number 1 would be to send her to come and take the course. Первый шаг это отправить ее на курс. Yes, yes, because see, we also have to explain to the men that this knowledge is just completely lost and forgotten today. Также мы должны объяснить мужчинам, что сегодня это знание полностью утрачено. Yes. As Prabhupada says, in the modern days, the wife is never submissive. Как Шрила Прабхупада говорит в комментариях, что сегодня в наше время женщины никогда не бывают смиренными. Yes, so our men also have to be a little compassionate and patient. Поэтому мужчины должны проявлять сострадание и терпение. Yes, and the root problem is really this equality preaching. И главной причиной, корнем является вот это вот непонимание равенства. Yes, because of that, a woman does not want to put herself below. She's equal, she wants to be next to him. Из-за этого женщина не хочет помещать себя в подчиненное положение, ведь она равна ему, то есть они равны. Actually, she competes. Она хочет быть равной ему или даже бросает ему вызов. Yes, that's what this whole equality brings in, that the women compete with the men on all levels. Вот к чему приводит это равенство, что женщины соревнуются с мужчинами на всех уровнях. In married life, in management, and in the work field, everywhere. В замужней жизни, на работе, во всех сферах. And that weakens the men. И это ослабляет мужчин. Yes, because they're not getting that energy which they need to do their leading, you know. Потому что они не получают необходимой энергии для того, чтобы быть лидерами. Yes, we will discuss tomorrow. We concluded, you know, as a result, the men become more feminine, the women become more masculine. И завтра мы подытожим это, сказав, что в Кали-югу мужчины становятся более женственными, а женщины более мужественными. Yes. But so we women just somehow have to hear this knowledge. Но так или иначе мы женщины должны просто услышать это знание. I mean, you wouldn't believe how often women, they almost burst in tears when they hear this session and they say, "Oh, I wish I had heard this all 20 years ago. I did not know." Вы не поверите, но есть женщины, которые на этих семинарах, вот как раз на этом моменте, они просто начинают рыдать и говорят, что где было это знание, то есть почему я не слышал это 20 лет назад. Yes, then I would have not tortured my husband and all the men around me. Тогда я бы не пытала моего мужа и окружающих мужчин. Yes, why do I hear this only now? Почему я слышу это только сейчас? But of course, better late than never. Ну, конечно же, лучше поздно, чем никогда. And we have made so many mistakes in previous lives. И в предыдущих жизнях мы совершили столько ошибок. So, of course, some lamentation should be there, but we can't drown in depression or something. Но, конечно же, есть место скорби, но мы не должны полностью погрузиться в депрессию. Yes, because we've made so many mistakes. Потому что мы совершали столько ошибок. That's only one little one we've also made. И это лишь одна маленькая. Yes, that's why we are still here in the material world. Поэтому мы все еще здесь, в материальном мире. Yeah, but somehow we have to, you know, train our ladies. Но так или иначе мы должны воспитывать наших And женщин. I tell you frankly, it is so difficult for us women to really change this behavior. Я вам честно скажу, для нас, женщин, очень сложно поменять это поведение в этом направлении. Yes, hearing the course is only step number 1. Просто прослушать семинар – это только первый шаг. It requires deep internal work. Чтобы поменяться, необходима глубокая внутренняя работа. So difficult. И это очень непросто. Because for so many years we are programmed to react in certain ways. Потому что на протяжении стольких лет мы программировали себя действовать определенным образом. And it's mainly the false ego which pushes us to act like this. И главным, то есть нас провоцирует ложное эго действовать именно таким образом. Yes, to always show that we know better. Постоянно показывать, что мы знаем лучше. This is just the ego demanding satisfaction. Это всего лишь эго требует, чтобы его удовлетворили. Yes,
That's why after I gave this course quite a few times, I realized we need another course about the false ego. И да, пару раз этот семинар, я поняла, что нам нужен дополнительный семинар, посвященный ложному эго. Yes, and I put a whole separate course on the false ego. И я как раз вот подготовила семинар, посвященный ложному эго. Yeah, the false ego, our constant companion and troublemaker. Ложное эго — наш постоянный спутник и источник беспокойства. Yes, we had it last year on the Bhakti Sangam Festival, so it's somewhere there on the internet, you will find it, you know. В прошлом году мы как раз провели его на Бхакти Сангаме, поэтому он есть в интернете. Yes. I mean, I know some men, when their wife is always chastising them and harassing them, they withdraw. They go in their room and close the door. Я знаю случаи, когда жены ругают и как-то приносят беспокойство своим мужьям, они просто прячутся, они уходят. They go to their room and close the door. Они уходят в свою комнату и закрывают дверь. Yeah, just withdraw. То есть просто как бы отдаляются от этого. Yes. So, and that maybe will make her understand. Возможно, это поможет ей понять. Especially if she has heard the knowledge. Особенно если она знакома с этим знанием. Yes. Or a man can try to remind her that such words are very painful to his heart. Или мужчина может напомнить, что эти слова очень больны для его сердца. But in any case, it takes a long time to really reprogram ourselves there. Так или иначе, требуется очень много времени, чтобы перепрограммировать себя внутри. Yes. Actually, once I gave this course in a Western European country, I won't say where. Однажды я давал этот курс в стране Западной Европы, не буду называть ее. And after the course, one senior Prabhupada disciple, Mathaji, came to me. И после курса ко мне подошла одна старшая матаджи, ученица Шрилы Прабхупады. And she shared something personally with me. И она поделилась со мной личным опытом. She said, you know, 2 weeks ago, one of our senior managers, prabhus, from our temple told me one thing. Она поделилась очень сокровенным личным. То есть 2 недели назад ко мне подошел один прабху, менеджер в храме, и сказал мне. He is not a Prabhupada disciple. И он не является учеником Шрилы Прабхупады. So he said to her, you know, Mataji, I want to share one thing with you, which I have been carrying around with me for 10 years. Он сказал, матаджи, я хочу с вами поделиться тем, что я ношу с собой в течение уже 10 лет. And I never had the courage to tell you. Но мне так и не хватило смелости с этим с вами поделиться. But now I tell you. Но сегодня и сейчас я вам скажу это. And he said, you would not believe how often your words sound like 1,000 razor blades cutting up my heart into pieces. Он сказал, вы не подозреваете, как часто ваши слова были подобны десяткам тысяч лезвий, которые резали мое сердце на кусочки. That's what he said to her. Это он ей сказал. And when she shared that with me, she actually started crying, you know. И сказав это мне, эта преданная начала плакать. And she said, only now after this course I realized what he was talking about. И она говорила, что сейчас, после этого семинара, я поняла, о чем он говорил тогда. And she said, can you imagine, for 10 years I have been doing this to him and he never told me. For 10 years. Вы можете себе представить, на протяжении 10 лет я это делала с ним, и он как бы не говорил мне об этом. Yes, and she felt very regretful, you know. И она чувствовала очень большое сожаление. And of course I could see it as Krishna's arrangement because it was just 2 weeks before I came and gave the course, you know. И, конечно же, я видела это как руку Кришны, то есть что как раз это происходило за 2 недели до того, как я давала курс. Yes, he could have said it 5 years before, you know, and then she would have probably already forgotten about it. Он мог сказать это за 5 лет до начала курса, и она, скорее всего, забыла бы об этом. But since it was 2 weeks before, she realized, you know. Но так как до курса было только 2 недели, она вспомнила и поняла. Yes, these things are so subtle. Это очень тонкие вещи. Even when a wife thinks, I wish he would finally get his act together, you know? Как бы я хотела. Even if she just thinks, I wish he would finally get his act together, meaning,
I wish he would finally be more responsible and do things properly. То есть даже если женщина просто говорит, что Not говорит, think. думает, что как бы я хотела, чтобы он наконец-то собрался и сделал уже что-то. Yes, even if she doesn't say anything. Даже если она ничего не говорит. But just when the wife has that attitude, Ну, она сохраняет, имеет это отношение. the husband can feel it. Муж это может чувствовать. And he will not feel inspired. И он не будет чувствовать никакого вдохновения. Yes. Sometimes women come to me and say, "Oh, I'm so worried about my husband's sadhana." Иногда жена приходит и говорит, я так беспокоюсь за садхану мужа. Yes, and I tell you, don't worry about his sadhana. Я им говорю, да не волнуйся ты о его садхане. Just by worrying about it, you put yourself in a superior position. Только испытывая беспокойство за его садхану, ты поставишь себя в главенствующее положение. You treat him like a little kid. Я обращаюсь с ним как с Oh, маленьким I'm so ребенком. worried about him. О, я так за него волнуюсь. So, you know, this is not how you treat a hero. То есть с героями так не говорят. You don't have to worry about a hero. К ним так не относятся, вы не беспокойтесь о герое. He's the hero. Он герой. Right? So just even when the wife worries about the husband's sadhana, he feels it, and well, there's a good chance he will just stop chanting altogether. Если женщина волнуется за садхану мужа, он это чувствует, и есть шанс, что он просто может даже оставить воспевание. Actually, just recently I gave the course in one yatra. На самом деле, недавно я давал этот курс в одной ятре. And one Mataji came to me privately. И одна матаджи подошла ко мне и сказала глазу на глаз. And she was sharing, you know, how she is so frustrated with her husband not being as spiritual as she wants him to be. Поделившись со мной тем разочарованием, которое она испытывает от того, что ее муж не столь духовен, как хотелось бы ей. And as a result of that, he completely gave up chanting. И результатом этому стало то, что он полностью оставил воспевание. And you know what he is doing with heart and soul? И знаете, что он сейчас искренне и с душой делает? He is breeding grasshoppers. Он растит кузнечиков. Huge ones, that size. Огромных кузнечиков. Tropical ones. Каких-то тропических кузнечиков. He's all getting into breeding them, you know. Он с головой ушел в заботу о кузнечиках. Yes, and he's all famous on internet. All the people ask him, "Oh, what do you feed to this grasshopper and that grasshopper?" И он стал очень известной персоной в интернете, и ему постоянно задают вопросы, а вот этих кузнечиков вы как кормите, а этих? So, and there he is, the big hero. И вот он типа стал большим героем. There he can be number one. Там он может быть номером один. His wife doesn't know anything about the grasshoppers. Его жене ничего не известно о кузнечиках. Yes. So that's what can happen, you know, if we women don't allow the husband to be number one in spiritual things, he will be number one somewhere else. И вот что может случиться, если мы с женой не будем позволять своим мужьям быть номером один в духовной жизни, он станет номером один где-то еще. Yes, he's driving the tractor. Он управляет трактором. He wants to be in the front. Он хочет быть впереди. Yes, I know several examples like that. Я знаю несколько подобных примеров. Yes, or where the husband stops chanting, doesn't want to go to the temple, and he just throws himself into his professional career. Когда муж перестает воспевать, полностью бросает храм и с головой уходит в свою карьеру. Yes, because there the wife doesn't know anything. Потому что там жена, в этой сфере жена ничего не знает. There he can be number one. Там он может быть и главным, номер один. Yes. So the more we women tell our husband, "Oh, you know, let's go to the temple. Oh, you know, did you chant?" It will achieve the opposite. Поэтому чем больше мы жены наставляем своих мужей, что нужно сейчас пойти в храм или воспевать, то есть эффект будет обратный. Yes, last time when I was giving the course in Kartik time in Vrindavan, one Indian body girl came to me, you know. Когда на прошлой
прошлую картику я давала семинар, ко мне подошла одна преданная в индийском теле. Yes, she said to me, I just recently got married 6 months ago. Она сказала, что я недавно вышла замуж 6 месяцев назад. And every evening I ask my husband, so did you finish your 16 rounds? И каждый вечер я спрашиваю своего мужа, ты закончил свои 16 кругов? And I ask her, so how does he react? Does he like it? Я спрашиваю, ну как он реагирует, ему нравится? And she said, no, he gets all angry. Она говорит, нет, он начинает сердиться по этому поводу. And I said to her, well, I'm not surprised. Of course he gets angry. И я ответила, что, ну, конечно, ничего удивительного, это естественно. And then she said, and I also ask him every evening if he read Prabhupada's books today. И каждый вечер я также спрашиваю, читал ли он книги Шрилы Прабхупады? And again, you know, I said, so, and how does he react? И я опять вновь спросил, ну и как он? Even after the course, she didn't realize that she was doing the wrong thing. Даже после курса она не поняла, что она делает что-то не так. She didn't realize that this is not how a wife is meant to treat the husband. Она не поняла, что это неподобающее отношение жены к мужу. Yeah, she didn't understand how she's not treating him like her hero. Она не поняла, что она не относится к нему как к своему герою. On a hero, you don't have to check up. Героя не нужно постоянно проверять. Oh, did he change his rounds? Did he read? Not the hero. No? Он закончил свои круги, а это он закончил, то есть это не герой. Okay, so it's getting late. Let us digest this and let it sink a little bit. And tomorrow, when we start, we conclude it and ask for more questions. Уже поздно, давайте мы сейчас оставим и немножко подумаем, обдумаем, переварим это, и завтра мы начнем с вопросов. Yes, so please think about it, what you need to, what further clarifications you need to hear in order to accept and digest. Поэтому подумайте, что вам нужно, какие уточнения вам нужны, чтобы лучше это все усвоить и понять. So tomorrow is Friday. Is it maybe possible that we can meet a little earlier, or is this also not possible? 5 o'clock or something? Завтра пятница, можем ли мы встретиться пораньше, часов в 5? Just to have a little bit of extra time. Who cannot come at 5? Кто не сможет прийти завтра? Any of the men? С мужской половины? You all can come at 5? Not sure. Not sure. Well, then maybe we'll leave it at 6. But try to be there really at 6. Because every day, you know, we start 20 past 6 or something. I'm here at 6. And if everybody is here, then we have only 5-minute kirtan. But if nobody's here, then we have 20-minute kirtan. И, ну, давайте начнем ровно в 6, потому что каждый день мы начинаем на 20 минут позже. Я здесь в 6, и если вы здесь присутствовали, мы бы провели 5 минут киртана, а не 20 минут, как обычно. Also, one other thing is that yesterday already the request came up for some personal discussions. So the request for personal meetings came up. И также вчера поступили просьбы на какие-то провести личные встречи. So what we did in Odessa, which worked very nicely, we had one common question answer meeting with all the ladies. И что мы сделали в Одессе, мы провели общее собрание, посвященное вопросам и ответам с женщинами. Yes. Because so often the questions are of similar nature. Потому что очень часто все вопросы, у вопросов одинаковая природа. And it would just make it a little more efficient if we have one common meeting where everybody can ask questions. И одно общее собрание, на котором все будут задавать вопросы, оно может быть более эффективным. And if there's some questions which you just don't want to ask in public, then maybe we can make a private appointment. Но если у вас есть какие-то вопросы, которые вы не хотите оглашать публично, то вот тогда мы можем встретиться лично. Yes, but many problems
are so similar. It's always the same thing, you know, of having to put ourselves below and, you know. Но зачастую все проблемы, они очень имеют одинаковую природу, как ставить себя в подчиненное положение и так далее. Yes. So how do you like that idea? Как вы относитесь к этой идее? Yes? So of course it would be best to do this common darshan sometime on the weekend. И, конечно, хорошо было бы провести этот даршан где-то на выходных. But as long as we don't know the schedule of His Holiness Nanja Swami, it will be difficult to put a time now, you know. Но не зная расписания его святейшего Самираджана, с вами будет очень трудно наметить точную дату. When is your Sunday feast lecture usually? Когда начинается лекция на воскресной программе? 3 o'clock. From 3 to 5. And then prasadam. И потом просадом. Yes. Well, Sunday before we wanted to make a session. Yeah. So I think we just have to wait and see how the program is. I mean, one option could be after prasadam, but it is pretty late, huh?